Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Afale muruntan ko renke Kacha Dula QTV alla programme alka min jibe jang dimanche talan kononto nasita drong si man kola alka programme min sura alla teleto alka programme min jibe walen Kacha Dula to alna alter kanonte keba camarade nemmin kake walen Suleiman kontati lokun tamila ale min jibe nun walen Mamadou Sabalati mi yalanko atle Musayeng Mansakunda wala president wala special advisor te ka faya ko tenke drong a baraka bake ay wato min takana Kacha Dula bi fanan mbe wala dole yelela Kacha dole mina min politiko man well politiko atabe kujamale kono askeno abe politiko ba kono bari atamu banku do kulti atamu yuruwalti atamu kulti miyalon ko mojama be nyilla kanko Gambia iketa banku te miyalon ko e mu nyontangote bayri e lokita bake pour kana kanin bemba ka jia Gambia jang e ka fo miye OIC dum mi la diam la Abidjan nabe Kacha sotola kanto mojama bije ka mole dron OIC bari mala munen OIC ti anin bengo mi minakala e mala mun ben si falen anin fenyama bije be minni nga kan bi o kolbe woni karol be koyla bayri OIC la diam la mi ala ko atlaka diam to yala nga soto studio kono jang nabe Kacha sotola Suleiman woto jannim ben lundango dundla OIC wo mitimba wo bemba mi yalla ko wala kadake Gambia ata mela baka me karo tele nane ana tele lulu le abekela wala tina fango nga mfalli soto pour bi nay Kacha soto nini mo le ñoko ndondro nga dun Kacha ko abaraka kiwa ya fo nyami nga bole nyama abadingol ngal konton kabo QTV fenfeng ya lonko be siringi la hajo blebe nying programme jibe kambal be kontonna kaljia ko kiba ya fo nyami ndrong OIC nengo be mfejang se microphone diala nyato ngalon kiba ba introduce la anim badingol le ñok konton sina Kacha kuma basoto mi ya lonko anyabe training OIC la albadi ma Suleiman Konte be mo be kontona baraka bake Suleiman Konte ka fo nyamen falli atlenga OIC la diam lati bi Kacha be diala barate Dula kanto na boss la be ñu len karani kibare dan tola mba fala be diala barate Dula be diala atake la ko mo sabal dak la be diala barate Dula kanto na boss la be falli assalamu alaikum wa rahmatullah, welcome to QTV Kacha Dula. Abaraka bake keba assalamu alaikum badin jibe lalu ani lamay lalu ngali be kontong kita nye kontano ni sewoti ka kafal majambi itening Suleiman ko ya fa nyaming na nyolon tumo meta bake you know keba ati naidu ko kin taranga FM and you know and since then you know bunyani hormo da malbe nate ma nga dogo ke fana Star FM exactly you know Suleiman fana bebe no ma fan kilingola welingara since then bunyani hormo so alhamdulillah akere nye kontano ni sewoti ka kafal majambi bake definitely kanaka Kacha ke kula me alon ko kumata bake banko fe alo nyaato demande nindi nda kono Kacha kono mba fanundla bari ko amam fili molu mako keba ya fa nyama be lari wala nyama Gambia nyanta kela Gambia akata bunyani hormoti banko e ka jiake OIC banku nyaaton kolla men konto bida kanya na fo mo tallulu ani worowla so mbe yilla ka wala jang Gambia me karotili nani ana tili lulola so wole mu Kacha ko ngoto bi ban kontan da ka kafal Suleiman comme mo jama ka mole OIC munen etol kam munen ka munen lonkangolti ane mo sifalle mina Gambia kanani meeting kanani meeting sifalla be kana mo meeting sifalla ane munat na Gambia ya gagner pour ye naja keba law nyinin karo kumara bake ninko OIC mu kalimol lelti men yalon ko nse fasar molie nge kotobo molie ye kotobo sotale OIC way memfering wala mu Organization of Islamic Cooperation dunia be ben kafulem kafo me yalon ko banku tallulu anin worowla walel bakono bo bankol be fata den dunia karo belela kabirin arabu du kono lembang kabirin fatafin du kono lembang and parts of you know Euro-Asia mafangola so all together spread over 4 continents and when you jibel ko OIC kafola in terms of population
e controbe 1.8 billion kata 2 billion people in terms of OIC member countries wala population o bita kanyana fo billion killing ning million kemese kata fo sutia billion billion fulala so kafule mealon ko to lonkan mendi e kalo ka muslimol la nyanto ning hakole tanka ning ko le nyanto ning hakol they don't have to largely do about come a religious school but largely political and socio-economic issues the political rights and socio-economic rights of Muslims kaje ko tajirinta anin tilimbalia akana lo muslimolu kan ila muslima ya kan akana la muslimolu kan ila muslima ya kan kon ka ke nyame kon ka je nyame dula dolto dementi yalon ko muslimol man siaje bake e kaje muneka ke e kaje muneka ke tajirinta ka finti kan wo karola e kaje you know comme ngaje nyame in Myanmar in Burma yes you know in other parts of the world so the organization on yinkalo wolela you know, serving as the voice of Muslims, this protecting and safeguarding socio-economic and political rights. So usually, ikamama wakarolela, wala nekalo Palestine fanana kola. But minimina Gambia. So minimina Gambia, wotalulu ni warawulolu, walel mu banku nyaton koluti men botana nying Islam nying OIC member countries to. Okay. Diya beje nyadi la fanan, bankol men yalon ko muslimolu siata je. Wara Hanata no Muslim manke majority. Well, usually those are the countries that apply to be part of it. Well, katara OIC kono. So wala na Gambia dablata kono ana nyom banku sifal. Okay. So OIC ba kafoni wala banku nyaton ko la sangi saba meeting o menkake. Wala nyanta kela Gambia atang anin lulu njang. Okay. Ni mekaro min kana be men kono. So ika meeting ol sotole ila foreign ministers level ika meeting also the senior officials level meeting jamal kasoto bari banku nyaton ko lu fangola bengo wakake sangi sabale okay. So tang anilulu njango wala kana ke Gambia banko kan mekaro til tang analulo so wokono be yilla kan wo banko lula mansa kewolula ila mansa kunda nyaton ko lu you know kun kumal min be la mansa kunda bundal to minister bolu kono ananyam fensifa kotengol o banku dingol fanana nyaton ko kola bankol soto le mealon ko imanke dingoti OIC kono bari Gambia ye invite ye bunya ka kela lunta di bengoto o bankol fanan be kafula male banko dol fanan be je mealon ko they are observer countries in the OIC imanke dingoti bari ibe OIC la ko kono because OIC la ko ye sula dol be je wol fo be tuba bankol kan American dollar wol be fanan da be je so be yilla ka ñun lul be la nyaton ko la kanaka jiga be jang inshallah o kuma yata bake keba tondi falli bare asutiata e ka fanya dile ku e ka fanya sunkaro jamfata bare one time you lolu exactly so akabada damen to sign thing al pareta silam damen to thing yes pareta le porque la ñinin karo jabi specifically ko ya fa nyamen silang lilo studio da tonga la meta ngamela ko nyin kamba pare o meta kila kamba bar silang ode nadia ta alay fenta bayla me karotil nano anatili ludolem pare o la karola ndolu ben kato dango be ke kan ka je ko de pare o min be nyanta lala be la membat na la ñu luntangol sina ye findi nge jaku jiwani ma kendela me alon ko ni Gambia to di masita andu o pare o dum member nyaton kaga wala banko nyaton ko His Excellency President Barrow because he is the chairman of the OIC board and atandi masakunda dokulal belale atandi to lale koku ko atebo koku do bi OIC la sulo warata katamba the president o manda wala na OIC board fanan ala nyaton kaga koto they constituted a committee a ministerial committee me alon ko ala la lokun na wal kasika OIC ko kacha and anytime there is an urgent need they meet and discuss it. So Ikajeko, on top of that also, a budget has been approved for the events planning of the summit itself. So in terms of, from the Gambia government, 100% Gambia government funds. When it comes to the events planning aspect of things, coordination, accommodation, motol ninkol be, obe abebokan Gambia mansakundale bulu. You know, Jamal Kamuta Niamwe OIC Kamuta ko comme Arab ko dole kana nan bari wol dunta mendo la fa jele clarify ni somito kana ke ni mitino kana kala banko kan fo mini kana ni mini kana wolle ba sponsor la ban fo ya ton min tarato le be mol jiala na fulo ni be bola to la karo akake nyaming the host country
wala ka preparatory logistics will be finance bari ate bayno la fanan ni host country ya filko e be sulale demar la mobulu banku bulu ya finti kan eta etendi la ko nyin kanale mo bilateral bara manke ko asarta male be kafo banko dingol kan kafo dingol kan ko e nyantale ka koro di Gambia ka dundi into this planning. Those things are left to Gambia bilateral cooperation with those countries ka jibe fintino la jumale kan yela hajo faye wala la sula kola na nyom fancy fa kotangol. But based on tola preparatory efforts membe kekan up to this stage, the funding 100%, the initial funding men nata 300 million is coming from the Gambia government. So come and buy the Kenya pareo fanam mbakane andung mantara siring mantara larin formula kalamude ma kalamuda the secretariat bedoku wala sutatili nga national organizing committee soto nimmen bakono wala konto tata kanyam for organizing subcommittee say protocol bo kono media bo kono kibar jango bunda accommodation sabati dula events bengolu Kenya nin domorol nin kolol bo kono security bo kono documentation bo kono anen anyum sifa jamalu kol men yalon consulata wol be tara laring ku pour ñu samito yake nga mol sotale nga bundal sotale men be marali wala so ni wol be do ko kanne sutatili wol fawo do beje wol kono wol silan wol wudaytale be sabatiri tol fele na conference center to je wo bedum pour do ko ñin sembo waraka nya forcé ka ñame ka je ko de kol se sonia ay la ku ka ñame ko banku tallul ni wara wula lo fu mo tangulu ni wara wula banku tallulu ani wara wula banku mo jelle be bola na wara banko so o haimaro dantala in terms of the number of people mensinano bari abungol balbulle abungol ala abungol na mbari ndolo eko ni lundal na su ko ka fa ba ma ko na mani boto ya so in terms of the delegate size yalla ni lundangol be walin kan na yigi tafono le ko laftali adanyina but even for us in fact it's good for the economy right. The more people we have here, the more money they are going to spend in the economy. So member dialantoli more people here nana. Okay. So but more specifically la question auto member dending in terms of accommodation yila sabati dula pour luntangoli wo kay alhamdulillah nga alaten to baki o karola nga enough bed capacity so nyim banku kanne to be able to accommodate luntangol men yalla ko nga yilla walella ni Gambia Hotel Association lebe do ko kekam ani na accommodation subcommittee fango na committee member mareling accommodation ni sabati la kola mol le fango bo kono men yalla ko dol be jewul mo hotel tiolelti dol be jewul mo hotel do kula le dol be jewul meta hotel do kula ani mansa kunda do ko bunda men kama o karola so nga ferolo so nyokanne ning Gambia Hotel Association la partnership kono ya itandi mol le ko the country has enough bed capacity to be able to in terms of lab bungon in larango nga ananka mosule me alon kon senyi luntangol dundino je nge jiaje nyala me alon kon de problème o sotala la fam just ñun somanda janni bina jang nga kacha soto nun West Coast la tourist our programme o ñinto be kacha kan wolela anu kacha ko nana ta finti je ko Gambia Tourism Board the last data collection in Menke in terms of bed capacity, they have more than 10,000 bed capacity in the country available. So ndolla for our purpose ndolla nyin somito ko kambala beng hayma kan in terms of hadama di ngombe yilla ka menna dalas mo wuli saba kata wuli saba nin kemelulu tema be yilla ka wala so alman 10,000 on fama be nit mo 10,000 on fama be nit okay yeah but Allah tal fanson ko lola no wo budget fana be non 300 million on ni ko na bang fo budget bot nam bandala ane munat na hotalo mallo ha ko ya fonu nyameng wato men nanun ko nyin sumantala ben hamoto wole mu pour ka project infrastructure project jamalu lo men batina la Gambia se luntangolo jiano jiaku kendala bo kono na conference center beje silolu airport lounge ani ñom festival 5-star hotel fana mu cleanati wol kono ngamo mu menti wole mu parendro kono nga 5-star hotel lori kutaringo londi lori kutolo be luntangolo kala men kono bari hotel o nyindo ko be kekane andu nataje ko wodo ko te parela jannin somit wato tem okay. So wala atina silang benyi fere fula nyaw nyinta ka memo fankanto nyindi andu comme ngafo nyameng even though 5-star hotel mampare but hani bintol hamo mendi wala mu ka 5-star experience di nyi luntawol okay. So wala atina ninyi hotel lolu ninyi apartment villa ni building hotel alu 5-star tiol lebe dilka
nim 5 star ti yalo Gambia la hotel ol Kenya be nyami momin ke la 5 star ni wonate ya la 3 star for Isalandi 5 star wala close to that or something you must endeavor for so kato beke right ya jibe ibe standard ni majle ibe la standard majle nyame bari fana Gambia fana mu banku le me alon ko ning tumando bato ninyi banku dolu sembo mankanya that is the reality right so nga men soto the best of what we have is what we are trying to offer okay and as far as government is concerned Mansakunda is concerned ubeng hamoto lo wo kilo bentole ka jeko de blood ni sabati blalu na kallankeri mbalu men yalon ko they are of highest quality ngawol dinyin la annum mba fala jambi alhamdulillah I had the opportunity to be part of a small tour nga menkenum kata nyin sabati dulal to hotelol ni apartment building no so men yalon ko lelbe Gambia men yalon ko ni wolelbe la faka nguna fa wolela ka president wal keje you know bidinga dulal ni yaay ala tendu bake nga quality of accommodation menu dula kende ba katon wala nyim bankun kam you know dulalu men yalon ko men boko kololi sands menglo ta kutaka mampare you know even nyim fajara waterfront you know they have amazing villas and water great penthouses men yalon ko beje wol be dulal to tarinke andu jiko soto ko de you know they are of high quality and high standard me alon ko ise president wol keje and ite problem sotlaje ite maluda sotlaje so alhamdulillah ala tentu ba janimina kuma kelen fo ngamen nyanto je kachala mi yatna hotelo mam pare hotelo mam pare silol dol mam pare fenyamal mam pare fo OIC be contractual dol sambala court le bang ka fo control kalele ko sanji fula fo contractual delayance lom fo na fulule man di contractual a wato la bang mune nying tadle mal sabu so in terms of ko dol to minialon ko alte wol timan la no before this so coming project ko dol la tarde ni ku jamale ba kunnatola okay nanga misalo di la ni sila project ko la okay follow mendinu yalon kodo kodi mama ntara lari nun Gambia ide ko ben ka fo kodo felenting alari bandi wa felenting yakeji kabintol office be lola kodi mantara lari nun for this projects so adabentol fangola nyanto kono no wolmo kataka dunia ya kanyin kodol nyinol fanam man sone ya nyam you have to go in project koyo sarro le fana yeta yo project ko la nyin koto yetolu convince kaytan dila ko nying is important pour ye investir ni woke ni koy ko hanni koy ko fan ha mba kelale wo process fanan ko do nyim fanan soto wo fanam na fan sun silo lel ando mu fenati me alon ka man sone so mbole kono nu covid-19 nata finti birin covid findita man fili momako almost 2020 be fa mo be sorandi na jamal beje bu ka findi bu ka ku jama keno so that also into the process anim fanan wol be ko la yalla nyin ko dol fanan ko di tiol fanan ni la sartol len ko do bu ka diwo nyama isa foye ko wuli keme fele bari wo wuli kemo janning iba be sotola pour ka dundi la projet ko na sartol le beje se bula men nom misal fe every stage nim fotata watu dula Johnson I mean wo process on kono ni la kacha kono they will require you to report back to them no objection dilaf so that you can move to the next level even in terms of ka supervisor ka contractual ta process will be they get involved in it you have to update them they have to look at your report and then ya approve ya million di la nyam ko la fana ndol fana na banko Gambia sa tol be je men fana be dending e ka kodo spend nyaming on behalf of government there are procurement procedures wo procurement procedure kono nintela faka contract ko DB ntina dro ngadi kebala because keba mulungo nyaata warala ko diare fay satul le beje wo fananka time tan so biri wol be famo botala famo projet ko nyinata pareta pour kadade na dula dol beje meje problème on sabu wala mu nyim public utilities fengoldi na wekla kurang pipe be pipe be dulato abe sare ndinje kurang polo be dulado ro la fiber optic cable be dulado ro so e kaje ko wato dol fambe je nawek samuta fanko because yalo nyum pipe jamal be je la tamo me na metal nawek samuta ko okay jam fango pipe jamal te jang al doko de pipe te jang in fact that happened in most cases they give the clearance nin nyim doku lal na re sindro ke do ye pipe kundu joe fendi ye mol tora so ni wakeda so birinta da fundu ndo kono at some point it was determined that okay jannim be nyin kala ka dulal kundu let us give time for the service relocation pour que ñi ka jibe ya demande mam ñini fo ñim pipe be demando menu yalon ko silolu kundu
ye bondi ye samba silo la karola so nanyim project ko fanan kono nga kukilim fanan no nawek ye silol be doku kan namendo nawek la pipe lu men ye silolu kundu ka silolu kundu ka dundulaldo wol fanan ngol jamalu replace le say now the silol bebe ila pipe ning fiber optic bebe karola silola karola instead of ka silolu kundu play your phone. Yes, that was part of this project scope nying. So ikaje ko wollelu ye nying tarde ma sabu. Akono contractor man ko di domo wala moma la ko di ta fana ay delays ke wala ale mi ye project o start al ne wala ba kan han kabibam fo ale dol drop le no you know woldol iko wol moy le tarin ke ba woldol mu kuma ken so bari okay. You know like I said I'm not aware of any such issues. You know na contract lingol nimen ba kono kabiring wolel ba kono e ba kanne to nyalla amantari nsafo na 50 km ni mantari ko ngayila manu nyaming to be honest but alhamdulillah they are still on it ni moli crossiro ke ba jilale dulalto pour food kadung sukuta kono kanani ni koma silo lay bol dol manakande do ko be kekande but batil hadin ni well definitely they are doing a great job almost yeah. I think you know it is fair to say ko iba katakam bakele in terms of ila project execution ni you know hamo famu menti wala mu force face ay dang palmarima you know yaajala sande tambita woto famala le be fo fajara traffic light johnson oto je and yaay tan mol fanana la ko jannin somito be dun nankan kilometer sabanani ñom men tuta je e ko bo be manano la jannim be dun somito kono so definitely traffic light johnson ba ñinto ha même felenti fajara jam ha yalan sante mano danta wolelo so woto ning stinkona tema wala tutaje so bari yaay tan di mol ko jannim ba fala me karotili nani atili lulu be mano feni la woto fanane ina we mi alon ko luntangol se muna fanno jelale ke ba nsilata fo falli afotal no ali afolo no ali fidaroto like the initial plan was coming janni sila bab mala no fang duma silo lebe mala isaja na ko leata mo rol bulu et c'est Gino ni duma silo la okay amanna tano exactly like that and then you know it is what it is but scientist silata minna cordal fotintale fensol boita silul fanuta pour ka do kolke na silanda mu minti yamira ñing somito kola bulu kulol te nasila kaja kudol be ñame ngeto ñama fo ñim projet o mini yalon koy manke wala minimum bang projet o kola or after the OIC meeting can you give us the assurance ko ñini bebe kala kulel mi ankoy bebe bonna ha jiko mo wolati ko projet ko la ñim projet ko lu en somito la kewona la ke balia ma nyosoto baki in the sense that these are projects men yalon ko to nyalla nge kodol ñini somito le toyala but wo projet ko lu chansunda on their own merit le so fo somito keta ñinang famanke ñinang faketa jari faketa serum faketa la anata tambita bam famanke anata aketa nyanya nyama ñim projet ko lu the expectation is ko ñanta talale because funding manke problem odi ko do ñini tale asorata ko do ñimbe jela be laring mentuta je wala mu dron kay bu dafa ko do ñina ka do ko ñinge so be menke la wala mu be do ko kelale so mito en tardamento ko silol men fo be do ku kan dol be jele fo men yalan ko yeletale so men yeleta bol be muna fanna wala la nga do ko ke do ko ñentara damento nga somito ke o fe ni somito badala nga krenden do ko la bari jiko menti wala mu ko somito la tambo o manyen naka projet ko lo nasi hanka ko do be jela be lari hanka be mambo nawek kando nga moy kale million jamal la dila pour jio anen courant bayte mi explain jang wala fida fen comme la pipe do nen ko do malam fo million men dita fo jio nen courant on ñam projet ko a bebe is all the same elo ñin ngaro kumara bake in terms of our support to NAWEG under the OIC la project ñing is kind of different from the service relocation. Service relocation is a small component of the road project ñing. Okay. Which is different from the support that we are making. So mentata kanyam for $1 million tansaban infula. Ala wole NAWEG kafrumo kere ta NAWEG pour ya dundi joni courant kunna. So na courant la karola be transforma kutolu falina NAWEG because men londa wala muko NAWEG ka enough energy generate like courant jamale doku but ni be courant ni findindi kan ka send to the public sato kono
jama kurama jama beje minka bong akasia minka bong ha akasia sabu ha kurama bon ko jiyo bon so meje sabu wala muila transformer dol beje ma sembo so right ela line dol fanam beje in terms of capacity wala ñong so na jiko moment na ñing project ko kono na wek be la transformer ñol falina ibe la transmission cable fananta la be dol falina men batin nala the right amount of energy ba pump la ay finti mol kan ila dinkiral to anila sabati blado woning anyon kujama wo be pour ka jiko de na wek la do possession ya courant la tanin na tala jiol fanan la karola anyongo abe wole nyama na project ko fanan kono na wek be bohol jamal sinna men bita kanyana fo bohol tanin sabanyong dulal to tarinke ibe water treatment plant sul fanan lola dulal tamen jalen ke jioning doku wala to ya tabi ni ya soto nam bohol ya tabi to the extent that if you feel ko nying is good for human consumption ya pom je wo fanan bo kono ila transmission line o dol fanan beje jioka tambini pipe men la be dol fanan tal ke falling wol kono so wo bebe na project ko kono ado anin fenjamal men yalon ko jikita ko ni wol beta ta foyti mara ibe kuramala tanin na anin jiola manko talala baake banko ga le man fele ka kono ko pompe ko den kana ak bu malam fo and it will become more samba code, become more samba police. Yeah, but it's a good initiative, Kewa. Kumara bakela and then faliba asata kanyaming. Tomorrow bato ntemimbe siring banda jara nga mira nyaming wala doya fanya nyaming. Yalo wolong the proposed wolong pula senia molma. Wala kata kuma muna be caring nyimbanko kang. But say niya jibe nawe kola wala nawe kola. For department of do bijel mi anko alin nawe ke nyimmi keteng itol fana bijel mi anko len na flow dila pour itol fana improve in some of their areas comme Suleiman lo nyinin karo kumara ndolu na OIC project ko nge idoku nyame anin na mira nyama menti na office auto je and even government bribe nyi idea be conceive kam wala muko nyin somito te nafa sotla ning atra anafama bondi Gambianol bala in terms of na sabati nyaato jang na balu nyaato so wala na nyim project ko be men yalon ko e ben OIC paransoro ko dia jibe mu project le mi yalon ko deul be hiya ka Gambianol nafa somi sanji jama somi to kola amanke project le mi yalon ko ba fulele ko nga kerkere somi to le ni somi to banda be banda exactly yeah. So wala na dia jibe ndo le nyim project do ko fan kono ning government la implementation agency fond lel ka do koke as opposed to coming ke fansun koke jioning kurango Gambia man sakunda do ko bunda so to me ma den jioning kurango wala na wek na ko di lam ko alaki Gambia Civil Aviation Authority na airport project ko fanan na laito lel bul na sila project ko National Road Authority men do mara den silo kola na la wol lel bul so kaji ko the money is there for them to use but at the same time also it's a way of exposure for them, knowledge transfer. You are part of these mega projects. The same thing applies to na tanko bundamul fanam. Right. Na tanko bundamul security, very important component. It's one of most vibrant subcommittee. Yes. Security subcommittee nyinkono. Army beje, police beje, SIS, intelligence beje, immigration ibe kewle bakono. Ulfana nila approach momenti wole mu ke sembentu yandi. Yala doko kono. Anila pareo kono na support to security services adabo kono wole mu kela londo lafa ngo training jamalel ke dolu Gambia jang dolu banko e bandala abe kafri ngo security official men train asiata mo 2000 people individuals nani OIC katol kono dolu jang dolu Gambia e bandala okay and wo kono fanan na katol kono we managed to get some security gears for them jorangol men yalan ke be sudala wala la kela dokol keno ngol jamal fana nyini yen wati sottanu commando so wala munna approach tin ka jibele ndol se man sakunda doku bundal sembenden no nyama to be able to do that ay dula fo atambita jira baramba la flamurun la nanje abkata kumayara because OIC Islamic under Organization of Islamic Cooperation yenyim fo diamo kono ninge moy ko it's more of political than religious. Lafte je fanundi domanding
because modo bi kabra islamic moy diamo nyin kon rek a ci rek ak diina ko di waya sabule fan ale movement o dol ke fan mol ka fa ko mu nek diina ko ni nyin ikata nya nyi mu diina ko de mu na nek nyin ku kare fe nek alla faji aning fana munon Supreme Islamic Council la position ti in this meeting mi anka kana ke ila nyinin karo kumara bake Mr. Suleiman ko nga foye nyaming OIC mu kafleti membelori muslimo la kangol la kele nyantoni hako tanka bari comme nga foye nyaming fanan the Summit of Heads of State banku nyaton ko la bengonyin o sembo ka diki karo menna wole mu policy discussions on socio-political issues wala na politician o le kanaji so nka misunderstanding men soto because of the Islamic leaning Islamic mo jamal kamuta ko comme ulama bengolenga manke ulama benti amanke ko comme dina nyaton ko lel kana yesi ka Qur'an o karang waraka ku kacha membe den fasar lola karola amanke wadi it's usually politician o lel kanana and they discuss pressing socio-political and economic issues many along ko they are affecting Muslims ko ngafo nyame wolelbe kolel mu kolti membe den tajirinte alla men kala muslimol kan ila hakol ni nyantolo you know kalo muslimol la kola kaje ko you know in terms of economic sustainable development in terms of ila human development will be tanka so nyulel mu kolti men along ko wolel ka kachaje so ntolla involving of the artisol ning anyom mo sifal it's geared towards advocacy a beta nada advocacy la wala kamol fahamande ka fahamro warana because ku follow mendi mentol bulu wala muko nyimu Gambia be kule banku be kule mu mbele be dendingal nim banku be kule mu mbele be dendingal fana foyse mo be bulaje andum foyse o kibaro fana nda yo futandi molma kaytandi ko Gambia kule nyinde alim be nga dengal so ning artisol ni comedian o ni TikTok la partnership atata wo silolel pour nga dengi tolla yen kango jamfani kaatu molel mu men yalon ko mo jamalel ke la mo jamalel kabule nom wo kan jamfando fero konolemu ning dina nyaton kol ning ada nyaton kol fana e be soto ani fondin ke nyaton kol ni musu kafol ngo ni wolel folo e be soto da ko nyinta nga abunyale ko to nge duwanyini wo kola fana ko dukaralin de mali makoy kaatu molel be dol fana no so atata nata wolem so ndenga mira you know wo kufulol bese kenole watara diamo manyana siala je diamo manyana siala ni muntanan da fenan ngotala ni muruntanan fenyama bije ko tan kan ndaka min kacha abe ko no wala TikTokal ning artisol ning na fenko fa dondi is of Supreme Islamic Council position in this as a clarify fenyama ni muntanan drong falli bol be senandla jande be sarodila. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G Internet. For more information, call 111. QCell. We innovate, others follow. afale mbundran ko renke Kacha Dula ko nga fala nyamen Suleiman be minni ka kan wala Supreme Islamic Council ela lod lato bengoto OIC bari fanan ngaje dina nyaton kol nata ada nyaton kol nata ina wol fane Kacha soto ko mimbe lafila ay wal senande ngamira is it the position of the Supreme Islamic Council so coming din dina nyaton kol la bengo ko ngaytan dile nyame do la jero momenti akoto wala muko nin dunia ke walin nan amanke ku femati duwa nyande male so wala atina ngaje ko Gambia mu alpha bankuleti dina bankul lel fanam wala atina nga dina banku alpha lu kumandi
adol la karola and dino la karola muslimol ning christianol bele nata ning Supreme Islamic Council ni Gambia Christian Council bele yake so nga kota nga bunya sindima comme nga meta ndinge douani je fanan ani fanan ke sasi pour ye ken county ila respective community kono so comme Supreme Islamic Council specifically etolu they are part of Gambia la national effort pour ka kusumito njia amanke ko there is a especially designated role bafla menna ko Supreme Islamic Council be nyinekala ye specifically comme abe nyaming OIC mu international organization ladi Gambia be bengo nyin jia kan kafo nyin na toyala so nin kumu kafo nyin na la kumu so ikaje ko protocol ku jamal fongo be lari nyaming kafo la yamarlo Gambia be bara la wala jumale nyanta sila mindo jumale nyanta la flago nyanta kala nyaadi ani o sifat so comme dunia kafo nyin na kulem bari wo nyama ndulu Gambia man sakunda ya jele ko to nyalla bengo nyi mu dunia be kuleri wara kafu be kulem bari ka bengo nyi ke ay ke ko nyanta laftala nyamen ay ta in a successful manner wo Gambia bele nyanta denna wala ya tinna ndolu ko sulaman nyanna tula mankuto Supreme Islamic Council be banko kan janne is an important stakeholder in development they are part of it just like the Christian Council, just like Sefol, just like Funding Kewol, just like Musukafolu, and in Fanna Kotengol. So our approach to this is to be very inclusive, more be dengala, being a denyola. So wala atina nge black kokono, and you know, tumendo baro kobe sutiala kola nyame, afanan kono be fanula wala nyama, and mbetente nakado. Suleiman sa nyoto folk master. TikTokal ning artist comedian exactly OIC the tamakan ansafa it was going smooth you know until kabring you know ngawa chocho mese was you know yalong passé tumaro baram donte tarra tu fula you know but kema no to fula kitab to fula esti to fula okay kitab to fula esti to fula lafta fula nyami lafta lan la nyami fam no lafta lan la nyami fam comme ko atia kabring ye nyatiling artisol ni TikTokal groupe la ni groupe artisol TikTokal bri ye nyatiling ay to la criteria ni la ideology and itoli ya tamande mu satra sifal la kan I think ni hakilima la moy wola tuma do ba isa fahamno mi asa bari mo bete taranoje o ko dal fer mo bete taranoje you know jang hani Gambia la ba wonyama fana ni ajibe na football for the same thing aman kareta nyanda kareta la kareta anu ni o do bonni je te ko yeminta do fana ba fana manya na bonna yanga but then itole mo na jibe dalilo mi asabu yemini tombong yewol tombong ni do ko kino ero nyinin karo kumara baake mara bi nyinin karo be ke bele kumara yeah because me Kacha ka ngala wala fana kumara bari comme ya fa nyamin kilo kumo jansa domandindorom ko me alon ko banko bele be dendingala it will be difficult pour ya fa ko mobe yekuke ay mobe wasa because comme rati ya fa nyamin hanni nga jumaleta fo do safo munannal makarita you know ni karita munane manyindo fananta so wo mukuleti me alon ko safo fango ni ñun la partnership kono wala findita je but at the end of the day kaya fa nyamin maybe nga step back demanding ka explain me atina nga ñin whole idea beke ko nga fa nyamin tolu nga xamomu nu menti with this partnership wala mu pour mo le men ben kango jamfandila in terms of ka somito nyinna kota ka lankenama anin ka kirima bari fanan ka kibaro janjandi ko nyimu banku be kuleri mbenga de nyola nga banko tambindi ning dunia ke waling false de nyola banku tallulu ni warwala la nyaton ko manke banku manke chahante anda manke kudi me alon ko sango sanne ka opportunity sodo nyimu jamani kono killing kulet jamani wo jamani killing kulem nyi so ning atra ko be lari wo nyama ning gambe yo nyom buñane horma ku soto mbele nyanta denna nyola wala tin man la fi sulayatu mankuto lafta mo be fintina nga bula kono wo fero kono lemu nkumata ko ninyi artisul fana yed partnership ka ninyi comedian olo pour itul fana second dulu kawati
because mo lem comme ngafunu nyam commando they are very influential mo kela mo la mo jamal be ikela TikTok ikela kibarol bondi TikTok le Instagram and blog so wala tin nan ko mbadu ngoke wala nan ko mbadu ning artist dantan fana ye partner because ngalo ko bi Gambia ni nara na chosanol to na tara nyaro denkilo is very important aka message yo sama exactly so mo jamal fanan kela moy no nyin denki lala lale tumando baatu ndol man kibarol men findindi no eto sa findindi no ay senea so wala tin ni partner ta je nin dantanu yake jaliba ko yata nyula na nyom mo sifat so in terms of denki lalalo we went to all the big names in the Gambia njikita ko men yalon ko ye mol soto be no ye kamo soto baramalu and they are good at what they do mfindita wolelu kang nga ko bunya sindima dolu sotota menu sonda ka kafuma u banku do ko dol beje men yalon ko wolu ni man d'accord no kula so menu sonda ni wolel tenden so in terms of TikTok al fanam ndola approach minu mendi wole mu ko comme en kibar janjang wala kibaro le be buli laftala janjang ay fenkanyam it's a strategic work misal fen safuno le ko Gambia tala jama beje ninga na kibaro ke radio tan in tele do ase futano wol male ngani kacha nyon sifal men ka ase futano wo nyom male bari Gambia fanam nga mankanyang in terms of na sanjoro and sioro anin na interest funding ke wol beje le men yalon ko wolu isafo ni la fakka kibaro sindi wol ma tariyari ngo instead of yeta tele ni radio do maybe ko nindara TikTok wala Instagram wala jamal laban dingol jamal laban dingiral so wo kono le mu ngaje ko nyin TikTok al men yalon ko sembo soto mol ka bule no ma Gambia alinga den wol labang wol fanay ken kangolti kan no kibar kilomata ka futandi Gambia funding ke woluma ani mol men yalon ko lel ka maman TikTok so wo kono le mun nata nga jibe mol men yalon ko TikTok platform moldo ye mol soto men ka bule no may sembo warta je ni wolel partner ta be laari wala nyama bari comme nga fa nyama fana nyimu kurete me alon ko nimmo beta keno la hanni aben hamoto fon maybe tumando bato na dépense ten sono la wala so comme nimma momo fana bla kono amang ke ko comme ngi tamari you are not good enough for anything it is just based on those considerations ko you know ni lel mu molti men alon ko jikita ko in terms of target audience so ala mini approach alma nyomoy but dol bi jele minimum tra la listo kono akita wol nyama kodi biring so kufula lebeje na TikTok akonyin nga hameta nimmene do ko ke asiata no dolbe je ela email ol ye wallel ke la platform ol to anin nombal some of them nge email may soto dolbe je nge call may soto so menu responda ni wallel ba kono sande musician ol fana na karola wo nyolem dolbe je mfindita menu kan safo fanko vast majority ni to be honest with you mfindita menu kan ni wolu kamben nota kula but mol fana soto men yalon ko ni wol fana man kamben no kula so ni menu kamben tan ni wallel tentenda. Okay. No, mi aduna ni mofulul ni e mofulul mi for estining kitabu. Ninkumu when it comes to comedy kitabu faramansa bake. Esti fana when it comes to donkilo banko kanga faramansa ngamra wole asabu fang you know ni mofulul to stand out bake. You know falli kita modi mi anga abandene ni esti doko kala no at some point. Mana na koliata falli fang bulpol kana into this project. Yeah. No, without going into the specifics of naming names, kome ngafu nyama be wole nyama. Yalong ite abere ko business o. Nde kanale ila fir fango be bulu nakodo be bulu. Natam koy ko ke la fa ila nyinela. Jellem ya da fanye. Ngoy ko bari ya yemem fo wote bulu. Bari nyine ben bulu. Yaje isa fa ñenul bari yalon you know ndeka wa fi ñina la bari ku kar la ko kam man señin keno eten so wala keta mfindite kan akane and then ngaitan dala ko memento no I'm talking about ST in this case. Okay. No kitabu la case wo keta nyame comme ngame SVN and drum it was just because of those considerations that we were trying to appeal to a certain target audience in terms of demographics. So and then at the time we determined that you know nimmen yo yimfenko but comme nga fa nyame there were other people phenomenal ko we approach many sort of in terms of because of communication breakdown. So walel keda but like I said let that not take away anything from Kitabula talent. He's an extremely talented young guy. Ning atra fon comme in this nyin sela doto ndola miro fon mam futa woro ning atra fon misal fen na miro tata fa mam futa woro
you know, coming in this area. There are other ways that we can work with him. You know, we have other things many along they are coming in the pipeline. You know, nationwide tobo kono quizbo kono anim fenjamalu. So akana ke ko come ni momo mantra nyim first round kono drong ha o mari no. It's not like that. So like I said, nyim ko kono fanotale mo be se kunno jele. Aketela ko these are things many along ko keta and then alata wole nyama, but still there is still room for that. So on the other issue nyim wole fananketa. So we just went and present our offer and then manyo moje men sonda ni wole dogo ke tala miroto diamo manyana si. Yes, Suleiman akamda jama bije hani artist wala dokula jama bije abukala fa abukala fa la joylo karifa abukala fa exactly. So but social media fintra jele ko dol bije akamunda ko fali ya fole ye special comme yemi fo ye kolo di nawek la in bulk but let's say ko nawek ma define, you know, to the general public like, you know, road authority and all that. Yeah, I understand. So when it comes to artists, ale budget stuff for them, you know. But I can't know nyadile for ning atako ning kumo minka for foron to nyati ning atako. I can't know nyadile. You know, ko artists will nganyine sotoka offer for the artists. For artists will fonko moleko enyine dina mansomba. You know. And then I'm for dolba kana for free. Right. Eko banku do wala. Dolko ni sort of for free, they would not mind because yes. Because yeah, I understand. So wo budget of finda nyadi for la wolon to nyadi ale ye ko min nangamo ka fo. Ale wole landi tableau do pour artist wol bang fo artist nala kaliba longa nala juro ba. Ha yalla wo fana kumaya. Yes, wo important dale kay ko ya fa nyameng comme nga fa nyame all this while na Kacha kono ngame bambandi wala muko comme be banku dokol and wala mu toñade what is upon us, it's a national endeavor. So ntolbe ko ku kono je abeta tanata wala be Gambia nyaani maitan no la dunya la nyame o kono le mu ni nyim fero fana nada so abelari nyame comme ngame Spain, we have a line for it, a budget for it. You know, as a kebanku doko di nyanya, nyunu fana na balobe nyine bala. So government at our own level, we thought fananko, you know, to have some form of compensation for it. And then infinity kang come nga fa nyame dolbe jele kono meni alon ko fang wolu imantol badu fang ka fa ko this is how much we want to pay or angamba do fanga contract ko sa njeni mbakela. Biringa foye, they take the matter graciously and went and then the recording for Kefang, where after the contract signing in ko dol be man taraje. You know, dol be jele comme nga fo nyame nga budget min present dol be jele men yalon ko wolu ya tale without any issues. Yalam the truth of the matter fana membeje wala mo ko artisul fana symbol man kanya. In terms of ila popularity and ila followership and ila influence. Dolbe jele fana men yalon ko komole ko ndeka nyin sifal ke ko do men na kasiya nyintele bari just like we said, yeah, banku doku kulemu, you know, the most important thing is I am part of a national effort, you know, wolu sonta wonyon kusifal. But come nga mfana fwe, dol fana sorta many alonko, they thought what we are offering is not up to their expectation, and because of that, ni manda korno kula. So atara nata wole beje, and then so menu sonta, be jailen be tentula, yake banko la kwa kamba alama alesi jo wakang, you know, so ni men sonta ni wole bakono. Ni andung alhamdulillah denkilo nyebe meng dirakan eba abatun kan kukan Allah rasrahul artisan nkije Allah rasrahul artisan nkije ha ngake because membeje at the end of the day comme nga mem fo yalo planning process be nyame e kabula ko ko ne le wato dol beje wata fang comme ibukeje beyond ila horizon. So but at the end of the day kabrim be dunna ko non hamo tata nata wole mu pour mobe na taranya banko ka mobe se fanjeje yalla wole mun message from the beginning that we want this to be representative and reflective of our social fabric and our social makeup. Wole mu Gambia siolu be, you know, in terms of messaging in call mobe fanjeje. So ndara fanyaro then, you know, model suggest along the way, even in terms of the article for original listening phone. The first original listening many in quotes chance na man tebe mo nanil. Okay. But the more you are in it, the more you realize that, okay, we need to add this, we need to add this, we need to add this. So, process olem, fund that and full artist they come and
ade okay defona bita karolu ko ni balandol ya balandol je so sanga I don't know what's next after the OIC coming is it comme ya fo nyamen at ken meeting on nying o man tamé telefla tele sabala tele woro tele woro be kala bon dol kam nje wala 4th 5th so 4th 5th be nyamen wala mu banku nyatangol fengol la ben lungoti wala ne be sila bari janno be kala e fanana bulba bulol ka bengo ke komale wolel mu senior official si ambassador la level permanent secretary director kabo OIC member country to and then wokola yana ministerial meeting osoto ministerial meeting foreign affairs minister ko tangol men be mabe la jangila bankol to yala and wolel fanam bina mabe lo bengo wol fanano bengo mu telefola bennati abe kala on the makero tilis flanja na tilisaba nyam atili nani njangoni lulo nak wala be kala banku nyaaton ko fangol la bengol bari yen nyinin karo nyina kuñ follow men kunya follow mendi membe den what next after the summit what is very very important because ning summit o nyim botala Gambia le be OIC la nyaaton ka sira otala kata Saudi Arabia bulu o betal la Gambia bulu for sanji saba President Barrow will become the chairperson by virtue of being the president of the Republic of the OIC for the next 3 years. So war is very, very important in the sense that abe Gambia farmansandi la bake dunia nyakoro. Karun new wato nkono ninko ko keta muslimon la koro. Membe den hakol ni nyanto la kola. Ninko ko keta OIC la kola. You know things like Palestine and anyon kusifa ko tengolu. The whole world will look to Gambia for leadership and direction. So Womukuti Mealonko is very important, and Mansakunda already has started thinking about how to leverage on that. Comme Bemuna Fanola wala nyadi le wasengi sabo ay kefendi Mealonka be kala banko e nafa bati, but ay kefanang Africa dingole nafa bati, Africa bankol men be OIC kon. Because Gambia la faka wala ke muna fa wasengi sabola ka fatafindu kangota ka farmansandi aninka warandi kafo nyinkono. So that is something that nyala me alon ko finance yurwa sotuno kono. Okay. Hade. Ndala jinen kar labon janembita if you have any question wala fo fembije mi alon ko misconception mol kamera OIC janta nyinekela wala OIC munyati andang amanke woti fe bala flaka kol dol senende janebita. I think largely, to be fair, I want to believe that the message about the summit is going far and near. Molba kibaro faham kanne, but come fanam kukutele fanamu in the sense that kafola kuo la kacha ala kuo la fo jang. Abe forceri nyame sending tumando bara mantara lari wo nyama. But for me inteka oje nyame mu kukendeldi ni aje molbe kuo la kafola kuo fala ebe bengola kuo fala. Akole yesula na me solo ni ta fola so bari komendron ntela kuma labo misal fe nimbe mem fola wala mudron kamo be sasi dron nga denyola nga Gambia ta nga tambindi nga lonko lundangol lel kana ka waling anu lundangol kana menyantantul fanama wala mu ka Gambia nyaani mayitandila anu pour weke fo mbese denyola lungo lu mitino kola for side attraction will be jela bang for albel luntawl samba dulalo GB ka kudol ken all that activities dol be jela mini anko is different from lungo meeting onying for it's going to be like from meeting to your apartment to so abekele nyaming just like ninyi meeting lal fananata e fanankala file ka banko nying kotobo ka dulalo GB ke kumpabo dulal mini anko ni meeting wada mama nke clean so the expectation is ko no fitade ko mo rosiva la fama sambala so the expectation is na bungol fule mamotol so the expectation is that they will take time la 5-star hotel ko yalo 5-star moto nyando no moto alo nyin karo fanan kumata na pare ko no moto fanan be jele pour que moto luta ke kere bengo nyiye Gambia Mansakunda be moto sanka men konto bita kanyana fo moto keme for the OIC woni be mem luas la pour somito manke client so wo fanan ben na ferol kono because it will not also make sense ye moto keme sabani mfenta you will be sanga tara banko kan ni somito batala e bol kele nyame so Mansakunda la miro mumendi wala mu kadanda nu sang dandangol men yalon ko somito ko la se tara jangi janjang Mansakunda la do ko gundal de ye muna fangila then mbe men luas nga somito ke fe nim pareta ngi tangi murundi bita damendo
Yes. So ibe fi fenne manu mbe mem foka. Exactly. So comme nga isende nyamim wo fana mu nafa dol de banko e because ni lu ndangol nata foy se findi foy sita e domoro sang foy sita e fengol sebe menu sambala ye Dula jibe ani wo nyom fensi fal wo be kelale bari ndol fana na kata ko kono malla fi nyine na drong ye du ye findi ye mek betengo keta so wala na ning government la doku bundalu be doku ke kanne banko kanjang men be maka man kan julani safaro la karola anin ka Gambia la mulu nyima etandi men boko gaipa GCCI GT board ndibe do ko kena kajibe me Gambia showcase no la nyamen asetara no wokonle wala mu kan nani julol ni jula bal fananta ke bendu lado yeke fenko baraka ba ke fele ka fonye wato bata nga fale ko sai woto OIC senatal bema min yalan ko wolle be ni karo ke kan munen OIC ti ani munatina abe ke kan Gambia Suleiman nga fo ne ka tabe diala ta Dula wala na question ko mara ba so na boss le atlen kan ay baraka ba ka wato min ta kana QTV ke ba camera Suleiman fo wati ko tan assalamu baraka wa alaikum salam thank you so much man Allah baraka kontaan thank you